When we have class, after the class, we will we will have the class. After the class, after the we will have the after 1 hour class. Om Shanti. Om Shanti. So we are coming to final parts of our retreat together. இன்று நாம் இந்த retreat-இன் கடைசி பகுதியை அடைந்திருக்கோம். I think some have just arrived today. Is that correct? Some just arrived today. இன்று புதிதாக பல பிராமணர்கள் வந்துள்ளார்கள். Who just came today? இன்று வந்த பிராமணர்கள் கையை உயர்த்துங்க. A few of you, okay. And who was here yesterday but has gone and is not here? Can you also raise your hands? Who was here yesterday but is not here now? Can you raise your hands? It's a joke. Okay. It's okay. நேற்றிலிருந்து இன்றைக்கு இல்லாம இருக்கிறார்கள் கையை உயர்த்துங்கன்னு சொன்னார். All right. Sometimes I make some jokes. அது ஜோக்கா சரியா? So we are looking in this session at blessings and the importance of blessings.
இன்று வந்து கிளாஸ் வந்து எப்படி ஆசீர்வாதங்கள் எங்களோட பிராமண வாழ்க்கையில முக்கியத்துவம் பெறுது என்பதை பற்றி சொல்ல போறோம். So which word are you using for blessings in Tamil? ஆசீர்வாதம். Ashirvad. Ashirvad. There are three kinds of blessings in the Hindi language. மூன்று வகையான ஆசீர்வாதங்கள் வந்து இருக்குது. So one is this Ashirvad. Ashirvad is a kind of like a thank you kind of blessing. இந்த ஆசீர்வாதம்ன்றது ஒரு வகையில வந்து நம்ம வந்து நன்றி கூறுறது. So for example, simple situation, somebody is walking the street, that person falls down and you help them to stand up. உதாரணமா வந்து நீங்க வந்து வீதியில நடந்து கொண்டிருக்கீங்க, அப்ப வந்து ஒரு ஆள் விழுந்துட்டார், அப்ப நீங்க அவரை வந்து தூக்கி விடுறீங்க. And he gives you Ashirvad, which means thank you for helping me. அப்ப அந்த விழுந்து எழும்பின நபர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆசீர்வாதத்தை வழங்குறார். So when you do something for someone, then you receive this Ashirvad. ஆகவே யாருக்காவது நீங்க உதவி செய்றீங்கன்னு சொன்னா அந்த நேரம் வந்து இந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்குது. Then there is the word Duwai. Duwai is another kind of blessing. துவாய்ன்றது வந்து அதுவும் வந்து ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு வகைதான். It's like something you may get from a senior person in the family. அந்த துவாய்ன்றது வந்து என்னன்னு சொன்னா நீங்க வந்து உங்களோட குடும்பத்துல வந்து ஒரு வயது போன அதாவது மூத்த ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் வந்து துவாய்ன்னு சொல்றது. So for example, if a child has an exam at school, he may go to the parents and the parents give Duwai that you will be successful. இப்ப ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு வந்து ஸ்கூல்ல வந்து எக்ஸாம் இருக்குதுன்னு சொன்னா அந்த பிள்ளை வந்து அவங்க அம்மா அப்பாட்ட போனா அவங்க வந்து நீங்க வந்து வெற்றி பெறணும்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து துவாய்ன்னு சொல்லுவாங்க. So Duwai gives you power and energy to be successful in what you are doing. அப்ப துவாய்ன்றது வந்து நீங்க வந்து என்ன செய்ய போறீங்களோ அந்த விஷயத்துல வந்து வெற்றி பெறறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு வழியா அமையுது. I remember once in London, I was stage secretary in a big program that we had. In London, once there was a big public program. லண்டன்ல வந்து ஒரு பொது மக்களுக்கு நடக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்றுல. And I was the stage secretary. அப்ப அந்த நேரம் வந்து பிரதர் வந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு பொறுப்பான ஒரு ரோலை வந்து ரோல்ல வந்து நடத்தி கொண்டு வந்தார். அதாவது ஸ்டேஜ் பொறுப்பான விஷயங்களை வந்து பார்த்துக்கொள்ற அந்த ப்ரோக்ராம்ல செய்து கொண்டு வந்தார். You know what I mean? Stage secretary. Yeah. So I was announcing on the stage. அதாவது அந்த ஸ்டேஜுக்கு பொறுப்பா இருந்து அதாவது அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ப்ரோக்ராம்களை பற்றி அனௌன்ஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அந்த பொறுப்பை வந்து செய்து கொண்டிருந்தார். And Dadi Janki was also speaking in that program. அந்த நேரம் வந்து தாதி ஜானகி அவர்கள் அந்த மேடையில வந்து பேசிக் கொண்டிருந்தாங்க. And then after the program, some of us were meeting with Dadi. அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு பிறகு பிரதரோட சேர்ந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து தாதி ஜானகி அவங்களை வந்து சந்திச்சாங்க. And she said, why didn't you tell me before that you are going to be stage secretary? அப்ப வந்து தாதி ஜானகி வந்து பிரதர்கிட்ட கேட்டாங்க, ஏன் நீங்க வந்து அந்த ஸ்டேஜ் செக்ரட்டரியேட் அதாவது அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ற அந்த பதவி அந்த வேலையை தொழிலை செய்யறீங்கன்னு சொல்லி நீங்க ஏன் எனக்கு முதலே சொல்லலன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. He said, if you told me, I would give you Duwai. அப்ப அவ சொன்னாவு, எனக்கு நீங்க தான் அந்த பொறுப்பை செய்யறீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த துவாய்ன்னு சொன்ன அந்த ஆசீர்வாதத்தை வந்து வழங்கியிருப்பேன்னு சொல்லி சொன்னாவு. So it means like if you're doing something challenging, the blessings of a senior person will give you the energy to do it better and to be successful. அப்ப வந்து நீங்க ஒரு கஷ்டமான ஒரு வேலைன்னு செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட சீனியரோட ஆசீர்வாதம் வந்து உங்களை வந்து அந்த வேலையில வந்து வெற்றிகரமா முடிக்கிறதுக்கு வந்து
அந்த துவாயின் அதாவது ஆசீர்வாதம் வந்து உங்களுக்கு வெற்றி அடைய உதவி செய்யும். And then third type of blessing is called Vardhan. மூன்றாவது வகையான ஆசீர்வாதத்துக்கு பேர் வந்து வரதானம் என்று சொல்றார். And Vardhan is the blessing that comes in the Murali. அதாவது முரளியில கூறப்படுற ஆசீர்வாதங்களுக்கு வந்து வரதானம் என்று சொல்லுவாங்க. So Vardhan is what the Guru, Satguru gives you. வரதானம் என்றது வந்து சத்குருவால எங்களுக்கு வழங்கப்படுற ஆசீர்வாதம். It's like a boon, it's like a gift, it's like a special power. அதாவது வந்து சத்குருவால எங்களுக்கு வழங்கப்படுற ஒரு முக்கியமான ஒரு பரிசு ஆசீர்வாதத்தை தான் வந்து அந்த வரதானம் சொல்லி சொல்றது. And you just have to accept it and use it in your life. அப்ப அந்த வரதானம் வந்து உங்களோட வாழ்க்கையில வந்து நீங்க ஏற்றுக்கொண்டு அதை வந்து நீங்க வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும். The way to use it is just to keep it in your awareness. அப்ப அந்த வரதானத்தை வந்து நீங்க பயன்படுத்துற வழி வந்து என்னன்னு சொன்னா அதை வந்து உங்களோட மனசுல வந்து நீங்க எப்பயும் அதாவது விழிப்புணர்வுல வந்து வச்சுக்கொள்ளணும். So here Baba has told us you have to get blessings not only from the seniors but from everyone. பாபா சொல்றது வந்து நீங்க வந்து சீனியர்ஸ்ல மட்டும் இருந்து இல்ல எல்லாத்தையும் இருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெறணும் சொல்றாரு. Now, what is the way to get blessings from others? அப்ப ஆசீர்வாதங்களை வந்து ஏனையவர்களிடமிருந்து பெறறதுக்கான வழி என்ன? How to get? Is it by asking? கேட்கிறதால வந்து ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்குமா? Please, blessings, please. என்ன ஆசீர்வாதிங்க அப்படி கேட்டா கிடைக்குமா? The blessings have to be earned. ஆசீர்வாதங்கள் வந்து நாங்க சம்பாதிக்கணும். அதாவது சம்பாதிக்கணும். அது வந்து blessings you have to do something to get the blessings. ஆசீர்வாதங்கள் பெறணும்னு சொன்னா நீங்க எதையாவது செய்யணும். And that comes through how you behave. அந்த எப்படி அந்த ஆசீர்வாதங்கள் வந்து சேர்க்கப்படுதுன்னு சொன்னா நீங்க வந்து ஒரு செயலை வந்து செய்யக்கூட. So when our behavior is filled with virtues, it helps others, it gives happiness to others. நாம வந்து ஒரு நல்ல செயலை வந்து செய்யக்குள்ள வந்து அது வந்து மற்றவர்களுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது. அப்ப வந்து அவங்க ஆசீர்வதிப்பாங்க. So when somebody is benefited through your actions, naturally from their heart, blessings come to you. நீங்க ஒரு நல்ல செயலை வந்து மற்றவர்களுக்கு செய்யக்குள்ள வந்து அவங்க வந்து அதனால நன்மை அடைவாங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து இயல்பாவே வந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களை வழங்குவாங்க. And Baba has said you should create a big stock of blessings for yourself. பாபா கூறியிருக்கார் நாம வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவிலான ஆசீர்வாதங்களை வந்து சேமிச்சு கொள்ளணும்னு சொல்லி. What blessings do? They make you feel very light. உங்களை வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து உங்களோட ஸ்திதியை வந்து கொண்டு வரதுக்கான ஆசீர்வாதம் என்ன? ஒரு முக்கியமான ஆசீர்வாதம். See, so for example, let's say you are moving along in this way and there is an obstacle in front of you. நீங்க வந்து இப்படி போய் கொண்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு முன்னால வந்து ஒரு தடை வந்து இப்படி வருதுன்னு வெச்சுக்கொள்ளுங்க. If you have a stock of blessings, the blessings will make you light, so you will easily cross the obstacles in your life. உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் நிறைய இருக்கும்னு சொன்னா நீங்க வந்து அந்த தடையை வந்து இப்படி மேலால தாண்டி வந்து போய் கொண்டு இருப்பீங்க. See, now obstacles come in the drama. பிராமண வாழ்க்கையில வந்து எங்களுக்கு வந்து தடைகள் வந்து வருது. We don't know what obstacles may come tomorrow. நாளைக்கு எதிர்காலத்துல என்ன தடைகள் வந்து உங்களுக்கு வரும்னு உங்களுக்கு தெரியாது. Because we don't know what unsettled karmas we have from the past. நம்முடைய கடந்த காலத்துல இருந்து என்ன முடிக்கப்படாத கர்ம கணக்குகளோட நாம வந்திருக்கோம்னு எங்களுக்கு தெரியாது. But if we accumulate blessings, then when the obstacles come, easily we will cross them. நீங்க வந்து நிறைய ஆசீர்வாதங்களை சேர்த்து வைப்பீங்கன்னு சொன்னா ஏதாவது தடைகள் வந்து வரக்குள்ள அதை தாண்டி வந்து உங்களால போகக்கூடியதா இருக்கும். And Baba has said for all of us, you are free
to take as many blessings as you want from everyone. பாபா சொல்றார் வந்து எல்லாட்டையும் இருந்து நிறைய ஆசீர்வாதங்களை பெறறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து உங்களுக்கு நிறையவே இருக்குது. From seniors, from equals, from juniors, from Lokik people, from friends, from everyone. பிராமண குடும்பத்திலையும் சரி, லௌகிக குடும்பத்திலையும் சரி, நண்பர்கள் எல்லாட்டையும் இருந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் பெறறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. Now, when it comes to our own quality of our karma, which brings the blessings, there are different kinds of actions that we can do. But when it comes to different karmas, there's different kinds of actions that we can do. வேறுபட்ட கர்மாக்கள் வந்து எங்களுக்கு வரக்குள்ள வந்து எங்களால வந்து நிறைய செயல்களை வந்து செய்யக்கூடியதா இருக்கும். எங்களுக்கு முன்னால அவை வரக்குள்ள வந்து நாங்க அந்த காரியங்கள்ல ஈடுபடக்குள்ள வந்து அந்த ஒரு கர்மா கணக்கு நாங்க உருவாக்குறோம் தானே புதுசா. For example, in the Saka Murli, Baba talks about three categories. Three categories of actions. பாபா வந்து சஹார முரளிகள்ல வந்து மூன்று விதமான கர்மாக்களை பற்றி சொல்றார். He says there are those who do category 1, those who do something good without being asked. கேட்காமலே வந்து ஒரு கர்மத்தை வந்து செய்யற ஆட்கள் வந்து ஒரு வகையான ஆட்கள் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து முதலாவது கேட்டகரியிலே வருவாங்க. And those are, that's a deity quality person. அப்ப கேட்காமலே ஒரு செயலை செய்யற ஆட்கள் வந்து தேவ ஸ்திதிக்குரிய ஆத்மாக்களா இருப்பாங்க. Second category, you have to ask them to do something, then they do it. கேட்டு ஒரு விஷயத்தை செய்வாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்து இரண்டாவது வகைக்குரியாக்களா இருப்பாங்க. And this is an ordinary human being. அப்படி கேட்டு செய்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்து சாதாரண மனிதர்கள் அந்த ஸ்திதியில இருக்கிறாங்க. Third category, இனி வந்து மூன்றாவது வகையான ஆட்களை பார்ப்போம். Even you ask them to do something, they don't do it. நீங்க கேட்டாலும் வந்து ஒன்றையும் செய்ய மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டாக்கள் மூன்றாவது வகையை சேர்ந்தார்கள். Do something good, but they don't do it. And so Baba sometimes calls that as a devilish characteristic. அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தீய ஒரு அசுரத்தனமான ஒரு புனையல்பவுடைய ஸ்திதியில இருக்கிறீங்கன்னு தான் அர்த்தம். கேட்டும் செய்யாம விட்டீங்கன்னு சொன்னா. And I've seen sometimes there's a fourth category as well. நாலாவது கேட்டகரியும் சில வேளை இருக்கும். It's like you are, you're walking to someone and you want to ask them to help in doing some service. ஒரு ஆள்கிட்ட நீங்க போறீங்க, போய் வந்து ஒரு சேவை வந்து செய்யணும்னு சொல்லி கேக்குறீங்க. And as soon as they see you coming, நீங்க வாரத பார்த்தோனே they pretend they're on the phone. அவங்க வந்து போன் எடுத்து கதைக்கிற மாதிரி வேற விஷயத்துல பிஸியா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கொள்வாங்க. They walk in opposite direction. நீங்க வாரத்துக்கு எதிர் திசையில போயிடுவாங்க. So that's the condition of that soul. அப்ப அதான் நாலாவது கேட்டகரி ஆட்களா இருப்பாங்க. But in terms of blessings, if you do something good without being asked, it's very, very high quality karma. நீங்க கேட்காமலே ஒரு விஷயத்தை வந்து செய்வீங்கன்னு சொன்னா அது வந்து மிகவும் உயர்தரமான ஒரு கர்மாவா இருக்கும். And the ashirvad you get, the blessings you get from them are very powerful blessings. அந்த நேரத்துல வந்து மற்றவர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கிற அந்த ஆசீர்வாதம் வந்து மிகவும் வந்து சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும். Because you helped someone and even they did not know they needed help. ஒரு ஆளுக்கு வந்து தனக்கு வந்து உதவி தேவைன்ற அந்த உணர்வே இல்லாம இருக்கிற அந்த ஒரு கஷ்டமான சந்தர்ப்பத்துல வந்து நீங்க வந்து உதவி செய்றீங்கன்னு சொன்னா அந்த கர்மாவுக்கு வந்து ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். அந்த ஆசீர்வாதம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பயன் தரும். Blessings doesn't mean they will verbally say thank you to you. Not necessary. ஆசீர்வாதம்ன்றது நன்றி என்று வாயால கூறுறது இல்ல. But it's just an energy which comes from the heart to your heart.
அதாவது இது வந்து உங்களோட இதய அந்த உதவியை பெற்ற நபரோட இதயத்திலிருந்து உங்களுக்காக வர ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு அதிர்வா இருக்கும். Now there are some services we do which are very visible service. சில சேவைகள் வந்து கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். And then there is other service we do which is invisible service. சில வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத சேவைகளையும் செய்யற கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. There is incognito service. அது வந்து மறைமுகமான சேவைகள்னு சொல்லுவாங்க. So I give the example of Madhuban. இப்ப மதுபன்ல நடைபெற்ற ஒரு அனுபவம் பற்றி பிரதர் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. So some have some visible service. They're on the stage, they're doing the sessions, they're doing something on the stage and everyone can see. உதாரண மதுபன்லையும் பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய பேர் லெக்சர் கொடுப்பாங்க, அவங்க ஸ்டேஜ்ல இருந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்கள் நடத்துவாங்க. அப்ப அது வந்து கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய சேவைகள். And so others will say, that was very good, thank you, I enjoyed. They're giving their thanks. இப்ப அந்த நேரத்துல வந்து அதனால பயனடைஞ்சாக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க, நன்றிகள், நல்லா இருந்தது ப்ரோக்ராம், அப்படி வந்து அது வந்து அவங்க வெளித்தெரியக்கூடிய மாதிரியே அவங்க வந்து நன்றிகளை கூறிடுவாங்க. But there are many others who are working behind the scenes and nobody sees them. திரைக்கு பின்னால ஆனா நிறைய பேர் வந்து சேவை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க, அவங்கள வந்து யாரும் கண்டதும் கூட இல்ல. Like even here, there are many who are working in the kitchen. They're preparing the food and you don't see who is doing it. இங்க கூட வந்து கிச்சன்ல வந்து நிறைய பேர் நம்மளுக்காக வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க, அப்ப அவங்கள யாரும் பார்த்தது இல்ல தானே. But the law of karma is this, that if you get benefit from the actions somebody has done, your heart gives thanks to that person. ஆனா கர்ம விதி என்னன்னு சொன்னா, இப்ப யாராவது வந்து உங்கள இருந்து நன்மை பெற்றாங்கன்னு சொன்னா, அந்த நன்மையின் விளைவா வந்து அவங்க சொல்ற அந்த நன்றி என்ற அந்த சக்தி வந்து அவங்களோட இதயத்துல இருந்து உங்களோட இதயத்தை வந்து கட்டாயம் அடங்கி தீரும். And automatically a vibration goes from you to that person. அப்ப அந்த நபர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சக்தி வந்து கட்டாயம் வந்து சேர்ந்தே தீரும். It's like a very subtle automatic machinery. அவ கர்ம விதி வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா, அது வந்து மிகவும் சூட்சமமானதாகவும் மற்றது வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா, அதாவது வந்து இயல்பாவே அது தண்டபாட்டிலே அது வந்து உங்களை வந்து அடையுது அந்த விதிப்படி. Now for example, we are all here enjoying being together. உதாரணமா வந்து நாங்க இங்க எல்லாரும் இருந்து நாங்க நல்லா அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். But somebody has cleaned this floor. யாரோ ஒருவர் வந்து ஆனா இந்த மண்டபத்தை வந்து ஏற்கனவே வந்து சுத்தப்படுத்தி இருக்காங்க. We don't know who it is. உங்களுக்கு தெரியா யாருன்னு சொல்லு. Suresh Bhai knows, but I don't know. நம்மளுக்கு தெரியாது தானே. But because it's clean, we feel comfortable, we sit and we can concentrate on our sessions. இந்த தர வந்து கிளீனா இருக்கிறபடியா தான் நாங்க வந்து சந்தோஷமா இருந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இந்த ப்ரோக்ராம வந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். So whatever we get, a vibration of thanks goes to the person who has cleaned this. நாம வந்து இப்ப அனுபவிக்கிற அந்த சந்தோஷம் வந்து ஒரு சக்தி வடிவில வந்து யாரெல்லாம் கிளீன் பண்ணாங்களோ அவங்கள வந்து கட்டாயம் சென்று அடையும். So any good action you do is never wasted. அப்ப நீங்க செய்யற எந்த நல்ல கர்மாவும் வந்து ஒரு நாளும் வந்து வீணா போகாது. It doesn't matter somebody knows or somebody doesn't know, it doesn't matter. ஒருவருக்கு மற்றவங்களுக்கு தெரியுதா தெரியலையா அது வந்து ஒரு பொருட்டே இல்ல. The blessings are accumulated automatically. உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆசீர்வாதங்கள் தண்டபாட்டிலே வந்து செய்து கொண்டிருக்கும். Of course Baba sees everything. என்னன்னு சொன்னா பாபாக்கு வந்து எல்லாம் தெரியும், அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். Like we were saying this morning, Baba sees everything, so let me not do something and think, did you see what I did? Do you know how much service I'm doing? பாபா வந்து நினைக்கிறானே, நான் வந்து இவ்வளவு சேவை செய்திருக்கிறேன், அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தெரியுமா அப்படி என்று கேட்கிறேன், அப்படி என்று இல்ல தானே. Therefore it is sometimes said incognito donation, incognito service is the highest action.
எது வந்து மறைமுகமாக செய்யப்படுதோ அந்த சேவைக்குரிய ஆசீர்வாதம் அதாவது அந்த கர்மா வந்து மிகவும் வந்து உயர்ந்தது. There's one story from some Indian scripture I heard once. இந்திய சாஸ்திர கதைகள்ல வந்து ஒரு கதையை பற்றி இது வந்து சொல்லப்படுற. And it's a story of a king who did many charitable actions in his kingdom. ஒரு அரசன் இருந்தார். அவர் வந்து தன் ராஜ்யத்துல வந்து நிறைய புண்ணிய கர்மங்களை வந்து செய்து கொண்டிருந்தார். He helped the poor people. He built houses for the people. He was a very good king. He had a big stock of punya karma. அவர் வந்து தன் ஒரு அரசன் ஒரு அரசன் வந்து அப்ப இருந்தார். அவரோட ராஜ்யத்துல இருக்கிற மிகவும் கஷ்டப்பட்ட வறிய மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து அவர் வந்து நிறைய உதவி செய்தார். Can you say it again? I think they missed it. Can you repeat? அந்த அரசன் வந்து என்ன செய்தார்? தன் ராஜ்யத்துல இருக்கிற வறிய மக்களுக்கு எல்லாம் நிறைய உதவி செய்து தனக்கு அவரோட புண்ணிய கணக்கு வந்து நிறைய அதிகமா இருந்தது. And so because he did so much punya karma, Indra was very happy with him. அந்த அவரோட நிறைய புண்ணிய கணக்கு அந்த ராஜாட்ட இருக்கிறபடியா வந்து அதை விட்டு இந்திரன் தெரியுங்க தேவேந்திரன் வந்து ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டார். So Indra invited this king to become part of the Indraprastha in the sky. இந்திரன் வந்து இந்திரபிரஸ்தம்னு சொன்னா இந்திரன் அந்த உலகம் அவரோட அந்த மேல்லோகத்துக்கு வந்து பகுதி ஒரு மெம்பர் ஆகிறதுக்கு வந்து இந்த ராஜாவை வந்து கூப்பிடுவாராம். So finally the day arrived when this king was going to go and become part of these gods of Indra. He was going to join them in their gathering. அப்ப கடைசியா வந்து இந்த ராஜா வந்து அந்த இந்திரனுடைய சபையில இருக்கிற அந்த ஒரு ஆளா வந்து போறார் என்ற விஷயம் வந்து தெரிய வருமா. So they were all seated in a big hall up in Indraprastha, and all the different gods and all the angels were sitting in a big circle. அப்ப அந்த இந்திர சபையில வந்து எல்லா கடவுள்களும் ஒரு ஒரு வட்ட வடிவத்துல வந்து இருக்கிற சிம்மாசனங்கள்ல இருந்து கொண்டிருந்தாங்களாம். அப்ப இந்த ராஜாவும் போய் இருந்தாராம். And Indra was seated on the throne, and next to Indra was a chair, a special chair for the king who had just come. அப்ப வந்து இந்திரன் வந்து அந்த முன்னால இருக்கிற அந்த பெரிய அந்த ராஜாவுக்குரிய அந்த ஆசனத்துல வந்து அந்த அரச அந்த மெயினான அந்த இருக்கையில வந்து இருக்கக்குள்ள அவருக்கு பக்கத்துல அந்த அரசன் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சீட் போட்டு வச்சிருப்பாரு. And so Indra said that before we inaugurate you, first one of the angels is going to read all the punya karmas you have done. Is going to read that list to everyone. அப்ப வந்து அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து அந்த நிகழ்வை வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் வந்து ஒரு தேவதை வந்து இந்த அரசன் வந்து என்ன புண்ணியங்களை வந்து செய்தாராண்டு அந்த லிஸ்ட வந்து வாசிக்க போறாருன்னு சொல்லி இந்திரன் வந்து அரசன்கிட்ட சொல்லுவாராம். So the king sat down, and then an angel came and was reading a long paper of all the great actions this king had done in his life. அப்ப அந்த அரசன் வந்து தன் வாழ்நாள்ல வந்து என்ன புண்ணிய கர்மங்களை செய்தான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு லிஸ்ட் ஒன்றை வந்து அந்த தேவதை வந்து வாசிப்பாராம். He helped the poor, he fed so many people, he gave so many clothes, he made so many houses. அவர் வந்து வறிய மக்களுக்கு நிறைய உதவி செய்தார், உணவை வந்து தானம் செய்தார், வீடுகளை கட்டி கொடுத்தார். அப்படி ஒரு பெரிய லிஸ்டை வந்து அந்த தேவதை வாசிக்கிறார். And as the king was listening to this, he was nodding and he was smiling.
இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அரசன் வந்து தலையாட்டி ஆட்டி சிரிச்சு கொண்டு சந்தோஷமா இருக்கிறார். He was enjoying listening to his praise. அப்ப அவரோட புகழை பற்றி அந்த தேவதை வாசிக்கிறதை கேட்டு அவர் வந்து ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு இருந்தார். And after the angel had finished reading everything, அந்த தேவதை வந்து இவர்கிட்ட புண்ணிய கர்மங்கள் எழுதின அந்த பட்டியலை வாசிச்சு முடிச்சவனி then Indra said to the king, "Oh great king, you have done so many great punya karmas in your life." அப்ப வந்து இந்திரன் வந்து அந்த ராஜாட்ட சொல்லுவாராம், உங்களோட வாழ்நாள்ல வந்து நீங்க வந்து நிறைய புண்ணிய கர்மங்களை செய்திருக்கிறீங்க அரசரேன்னு சொன்னாங்க. But when you were listening to your praise, you were enjoying it. ஆனா வந்து நீங்க உங்களோட புகழை பற்றி அந்த தேவதை வாசிப்புக்குள்ள வந்து நீங்க வந்து அதை விட்டு ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டீங்க. You were accepting all that praise. அதோட வந்து அந்த எல்லா புகழையும் வந்து நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க. So your punya karma is now finished. அப்ப வந்து இப்ப உங்களோட புண்ணிய கர்மம் முடிஞ்சிட்டு. So now you can go back to the earth. அப்ப இப்ப நீங்க வந்து உங்களோட பூமிக்கு போய் உங்க ராஜதானிக்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டு. So you see, the standards are very high in Indraprastha. அப்ப இந்திர சபையில வந்து எப்பயும் வந்து அந்த அதாவது தரம் வந்து எப்பயும் வந்து ஒரு உயர்வானது. So it means that when we receive any kind of, praise, anything like that, we should direct it to Baba. எங்களுக்கு வந்து ஆக்கள் வந்து புகழ்ந்தாங்கன்னா நாங்க என்ன செய்யணும்னா அதை வந்து பாபாவுக்கு வந்து திருப்பிடணும். Otherwise our stock of blessings finishes. அப்படி செய்யாட்டி வந்து எங்களோட ஆசீர்வாத அந்த கணக்கு வந்து அதாவது அந்த சேமிப்பு எல்லாம் முடிஞ்சிடும். Or we can direct it and share it with others. அப்படி இல்ல பாபாக்கு அது திருப்பிடணும், அப்படி இல்லாட்டி மேட்டாக்கள்கிட்ட அது திருப்பி அதை வந்து நாங்க பகிர்ந்து கொள்ளணும் அந்த புகழை. People may praise you, you can say, well, it was a team effort. இப்ப உங்களை யாராவது புகழ்ந்தாங்கன்னா நீங்க சொல்லலாம், இது வந்து தனிப்பட்டது இல்ல, இது ஒரு குழு முயற்சின்னு சொல்லலாம். We shouldn't block more blessings from coming. மேல மேலும் ஆசீர்வாதங்கள் வாரதை வந்து நீங்க வந்து தடுக்க கூடாது. As soon as I begin to pull something to myself, the quality of the blessings goes down. இதையாவது நாங்க நம்மளை நோக்கி இழுத்தோம்னு சொன்னா அந்த ஆசீர்வாதங்களோட தரம் வந்து குறைஞ்சிடும். This is why in the spiritual life, it's not only the actions you do which are important, but also the consciousness in which you are doing those actions. அதனாலதான் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து நீங்க என்ன செயல் செய்யறீங்கன்றது முக்கியம் இல்ல, ஆனா எந்த உணர்வோடு நீங்க அந்த செயலை செய்யறீங்கன்றது முக்கியம். We want to perform elevated karmas. இப்ப ஏதாவது மேலான செயல்களை வந்து நீங்க செய்யணும்னு சொன்னா. So for example, let's use the example of the floor once again. அப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த தரையை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே காய்ச்சிருந்தானே அதை எடுப்போம். Okay, let's say you go somewhere and the floor was supposed to be cleaned. இப்ப ஒரு இடத்துக்கு நாங்க போறோம், அந்த இடத்துல வந்து தரை வந்து சுத்தமா இருக்கணும்ன்றது வந்து சுத்தமா இருக்கணும்னு ஏற்கனவே நாங்க ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு முதல்ல என்ன செய்வோம், சுத்தமா இருக்கணும்னு ஏற்கனவே வந்து பிளான் பண்ணிருப்பேன் நானே. அப்ப அப்படின்னு செய்திருக்கேன். But the person whose duty it was, he or she did not do it. ஆனா யாருக்கு அந்த டியூட்டி போட்டாங்களோ அவர் வந்து அதை வந்து கிளீன் பண்ணி வைக்கல. And the guests are going to arrive in 20 minutes. இன்னும் 20 நிமிஷத்தால வந்து அந்த விருந்தினர்கள் வந்து வர போறாங்க. So I quickly start cleaning myself. அப்ப நான் என்ன செய்றேன், அவசரமா வந்து அந்த இடத்தை வந்து சுத்தம் செய்றேன். Okay, it's a good karma. அது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல கர்மா. It is a good karma. அப்ப நான் வந்து இன்னொரு செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை வந்து செய்யறேன்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல செயல். But if I do it and I have the thought, she was supposed to do it and she didn't do it. If I have that thought, those feelings, it's a low quality good karma. நான் அவர்கிட்ட வந்து செய்யற செயல் வந்து நல்ல செயல் தான், ஆனா வந்து இந்த மனசுல வந்து இன்னொரு செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை அவ செய்யல, அப்படி மெட்டாலிட்டி கொண்டு மனசுல வந்து நாங்க அந்த செயலை செய்தோம்னு சொன்னா அந்த செயலுக்குரிய அந்த பலன் வந்து குறைஞ்சிடும். If I do that karma
with the right awareness, it's Baba's house, Baba's center. Let it be ready for the guests. If I have good thoughts, that's called an elevated action. ஆனா வந்து நான் வந்து இது பாபாட வீடு மேட்டாங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கணும் இப்ப விருந்தினர்கள் வந்து வர போறாங்க எல்லாரும் நன்மை அடையணும் அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வோட வந்து அந்த அதை செய்தோம்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து பலன் வந்து கூட. Therefore it is said, continue to do elevated actions and throw them into the ocean. அதனாலதான் சொல்லப்படுது வந்து நாங்க வந்து எப்பயும் மேன்மையான செயல்களை வந்து செய்யணும் செய்துட்டு வந்து அந்த பலனை வந்து கடல்ல போட்டணும் அதாவது பாபாக்கு. Do not count them. அத வந்து நாம வந்து எண்ணிக்கொண்டிருக்க கூடாது நான் இப்படி செய்தேன். At the right time the fruit and the blessings will come to you at the right time. சரியான நேரத்துல வந்து அந்த நாம செய்த செயலுக்கான பலன் வந்து எங்களை நோக்கி திருப்பி வரும். Sometimes we can be impatient. சில இடங்கள்ல வந்து நாம பொறுமையாத்தான் இருக்கணும். We're saying, I'm doing so many good karmas. Where are my karmic fruits? சிலவள வந்து நிறைய நல்ல செயல் செய்துட்டு எங்க இந்த நான் செய்த செயல்களோட பலன் என்று நான் வந்து நாம நினைச்சு கொண்டிருப்போம். It's like, come on, where's my fruit? நாம நேரத்தை பார்த்து எப்ப பலன் வருதுன்னு சொல்லி நினைச்சு கொண்டு எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்போம். No, the fruit will come at its own time. எப்பயும் வந்து பலன் வந்து அதுக்குரிய நேரத்துல வந்து சேரும். The blessings will come automatically. அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து ஆசீர்வாதங்களும் வந்து தண்டபாட்டுல வந்து சேருவாங்க. This is the wonder of the karma philosophy. கர்ம விதி வந்து கர்ம விதியின் அதிசயத்தக்கமான விஷயம் வந்து இதுதான். Now there are some lights which means something.
let's do something to be alert. கொஞ்சம் உற்சாகமா இருக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம் செய்யணும் இப்ப. Okay, can I ask you to stand up for a moment? கொஞ்சம் எழும்பி நிக்கணுமா? Okay, and now just turn to your left, face that way. உங்க இடது பக்கம் திரும்புங்க. Okay, and the person who's in front of you, put your hands on their shoulders. முன்னுக்கு இருக்கிறாங்கள தோள்ல வந்து கையெல்லாம் போடணும். And give them a good massage. நல்ல மசாஜ் எடுத்து விடுங்க. Massage their shoulders and neck. தோளுக்கு வந்து நல்ல மசாஜ் கொடுங்க. Good hard massage. நல்ல புறமா செய்யுங்க. பலமா செய்யுங்க. You can massage the neck as well, the neck muscle. கழுத்தையும் மசாஜ் பண்ணிடுங்க. Now you can turn around the other way. இப்போ வந்து மேட்ட பக்கம் திரும்பணும். Turn the other way. Massage the other person. இப்போ மாறி மசாஜ் பண்ணுங்க. And now give them a good slap on their shoulders. இப்போ நல்ல அடி போடுங்க. All right. And then you can sit down. போயிடுங்க எல்லாரும். Okay, feeling better? இப்போ நல்லா உணர்றீங்களா? Yeah, more energy. ரொம்ப சக்திசாலியா உணர்றீங்களா? So let's look at another aspect of blessings. இப்போ வந்து ஆசீர்வாதம் பற்றி இன்னொரு விஷயத்தை பார்ப்போம். And that's a little bit connected with this morning's Murali. இந்தியா முரளியோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போம். Baba talked about doing service with your mind. உங்களோட மனம் மூலம் எப்படி சர்வ் செய்யலாம்ன்றதை பற்றி இன்னைக்கு பாபா சொன்னேன். So especially for Brahmins, Baba once said Brahmins have knowledge, so Brahmins do not need support. இன்னைக்கு பாபா சொன்ன பிராமணர்களுக்கு வந்து ஞானம் உள்ளது, ஆனால வந்து அவர்களுக்கு வந்து வேற ஆதரவு வந்து தேவையில்லை. But Brahmins need cooperation, not support. பிராமணர்களுக்கு வந்து ஆதரவு தேவையில்லை, ஆனா வந்து ஒத்துழைப்பு வேணும். So let's say one Brahmin is feeling a little bit low, a little bit unhappy. What can I do for that other Brahmin? உதாரணமா வந்து ஒரு பிராமணருக்கு வந்து சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கிற, கொஞ்சம் கவலையா இருக்கிறாருன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க? He or she has the knowledge. அவருக்கு வந்து ஞானம் ஏற்கனவே இருக்குது. But at that moment, she or he is just feeling a bit low. The stage is a little bit weak. அந்த நேரத்துக்கு தான் வந்து அவ வந்து கொஞ்சம் வந்து மனம் குறை, மனசுல வந்து கொஞ்சம் கவலை அப்படி இருக்கிறாங்க. அந்த நேரத்துக்கு மட்டும்தான். So there I have to give some cooperation to my sister or my brother. அந்த நேரத்துல வந்து எந்த சிஸ்டர் பிரதருக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஒத்துழைப்பை வழங்கணும். I should not say what's wrong with you. நாம சொல்லலாது வந்து நீங்க உங்களோட பாட்டுக்கு சரியாய் வாங்கன்னு சொல்லலாதானே. Don't make somebody feel even worse. மேலும் வந்து அவங்கள வந்து இன்னமும் கீழே தள்ளுற மாதிரி நாம செய்யலாது. But first to accept, okay, today at this moment she's in a bad mood, or at this moment this person feels a little bit low. அந்த நேரத்துல வந்து அவ வந்து கொஞ்சம் மனம் வந்து உடைஞ்சு போயிருக்கிறாவோ, கவலையா இருக்கிறா, அத வந்து நாங்க ஏற்றுக்கொள்ளணும். Then it's like, you just softly remind them of their specialities. அதுக்கு பிறகு வந்து நாம அதை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நாம செய்யணும்னா அவட
சிறப்பான இயல்புகளை பற்றி அவங்க வந்து சொல்லணும். Because at that moment, they have lost their honor. They have lost their swaman. கவலையா இருக்கிற நேரத்துல அவங்களோட சுயமரியாதையை இழந்த நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்க. So to cooperate with another Brahmin is to help them come back on their seat of swaman. அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்து அவங்கள வந்து அவங்களோட சுயமரியாதை அந்த சீட்டில வந்து அமர வைக்கணும். Swaman, you understand? No? சுயமரியாதை. Self-respect, yes. And that's our job. That's how we have to help each other. அப்படிதான் வந்து நாங்க ஒருத்தரோட ஒத்துழைப்ப வழங்கணும். You may remind that Brahmin of some wonderful things they have done in the past. இறந்த காலத்துல வந்து அவங்க வந்து நிறைய சிறப்பான விஷயங்கள் செய்திருக்கலாம். அப்ப அத வந்து நீங்க ஞாபகப்படுத்தலாம். You may remind them of their specialities and their virtues. அவங்களோட தெய்வீக இயல்பு அவங்களோட சிறப்பு இயல்புகளை பற்றி அவங்கள்ட்ட நீங்க ஞாபகப்படுத்தி சொல்லலாம். It's like bringing somebody back into consciousness. அவங்கள அது எதுக்கு சுயமரியாதை அவங்க சீட்ல அவங்க சுயமரியாதை அந்த சீட்ல வந்து அவங்க இருப்பாற்றன்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா வந்து அவங்களோட பழைய நிலைக்கு அவங்களோட பழைய உணர்வுக்கு அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து நம்ம கொண்டு வரோம். This is what is known as Sanjeevani. இப்ப இதுதான் வந்து பாபா வந்து சஞ்சீவி மூலிகை வழங்குறாருன்னு சொல்லி சொல்றாரு. So we have to serve not only the people outside, but amongst the Brahmins we have to keep each other, look after each other as we're moving along the journey. இந்த பயணத்துல நாங்க போய் கொண்டிருக்கிறதுல வந்து வெளி ஆட்களுக்கு மாத்திரம் உதவி செய்யறதில்ல எங்கட பிராமண குடும்பத்துக்குள்ள உள்ள ஆட்களுக்கும் வந்து நாங்க ஒத்துழைப்ப உதவியை வழங்கணும். So if somebody seems a bit low, maybe just have a word with them. Are you okay? You have any problem? Make some time for someone. இப்ப யாராவது வந்து ரொம்ப மனம் வந்து டல்லா வந்து இருக்காங்கன்னு சொன்னா அவங்ககிட்ட வந்து எப்படி இருக்கிறீங்க ஏன் இப்படி இருக்கிறீங்க அப்படி வந்து அவங்களோட நாங்க கதைக்கலாம். And naturally blessings come to you. அப்படி அந்த சந்தர்ப்பங்களை உதவி செய்யக்குள்ள வந்து இயல்பாவே வந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் சேர்க்கப்படுது. And blessings from the deity souls are very powerful blessings. தேவாத்மாக்களோட ஆசீர்வாதம் வந்து ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்தது. They will help you when maybe you have some difficulties. The blessings you have gained help you to get through them. உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வரக்குள்ள வந்து அவங்க வந்து உதவி செய்யலாம். அந்த நீங்க சுவாமிச்ச அந்த ஆசீர்வாதம் வந்து உங்களோட பயணத்துல வர அந்த சிக்கல்கள்ல இருந்து மீள வரதுக்கு ரொம்பவும் உதவி செய்யும். And with your mind just being busy having good wishes for others. அப்ப உங்களோட மனதை வந்து எப்பயும் மேட்டாங்களுக்கு வந்து நல்ல ஆசீர்வாதங்களை வழங்கி கொண்டு மும்முரமா வச்சுக்கொள்ளணும். Even if somebody has bad wishes for you. வேற நாள் உங்களுக்காக வந்து ஒரு கெட்ட எண்ணத்தை வந்து கொண்டிருந்தாலும். And an ordinary person will say, well, she has bad wishes for me, so I have bad wishes for her. ஒரு சாதாரண ஆட்கள் கூட என்ன செய்வாங்க, அவ வந்து எனக்கு கெட்டதை செய்தாவ நான் அவருக்கு கெட்டதான் செய்வேன் என்றுதான் சொல்றாங்க. But for a child of God, we cannot do that. நாங்க வந்து கடவுளுடைய குழந்தையா இருந்துட்டு நாங்க அப்படி செய்யலாது. Just having good wishes helps somebody else to transform. நாம எப்பவும் வந்து நல்ல ஆசீர்வாதங்களை வந்து கொடுத்து கொண்டே இருந்தோம்னு சொன்னா அவங்க வந்து கட்டாயம் வந்து ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவாங்க. As there many stories are there of Brahma Baba. பிரம்ம பாபாவோட வாழ்க்கையிலேயும் அவ்வாறான பல கதைகள் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். As you know, he brought up so many Brahmins, not just spiritually, but physically as well. He helped them to grow up. நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பிராமணர்களை வந்து பௌதிக ரீதியா இல்ல அவங்கள வந்து இந்த ஆத்மார்த்த ரீதியா உள்ளாத்தமா வந்து அவங்களோட நிலைய வந்து ஸ்திதியை உயர்த்துறதுக்கு வந்து பிரம்ம பாபா நிறைய இடங்கள்ல வந்து உதவி செய்திருக்கிறார். There are some stories that somebody who at some point they left the yagya and they would criticize or insult Brahma Baba. உதாரணமா வந்து பிரம்ம பாபா வந்து அவதூறா காய்ச்சிட்டு வந்து சில ஆட்கள் வந்து வெளியேறி இருக்காங்க இந்த யக்ஞாவை விட்டு. But of course Baba did not react. அப்ப அந்த நேரங்கள்ல வந்து பாபா வந்து ஒரு எதிர் விளைவை வந்து எதிர்மறையான விதத்துல காட்டல. Baba still had good wishes, loving feelings even towards that person. அப்படி அவதூறு செய்த ஆட்களுக்கும் கூட அவர் வந்து நல்ல ஆசீர்வாதங்களையும்
நல்ல எண்ணங்களை தான் எப்பயும் வழங்கி கொண்டிருந்தார். Then after some time, maybe some days or months or years later, that person would meet Baba again. சில வாரங்களோ மாதங்களோ இல்லை ஈவன் வருடங்களுக்கு பின்னால கூட அந்த அவதூறு செய்து வெளியாகி போன அந்த நபர் வந்து மீண்டும் பாபாவை சந்திக்க வந்திருக்குது. They would say, I had such negative bad words for you, but you had such good wishes, good feelings for me. And they were amazed at this. அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, நாங்க வந்து உங்களை அவதூறு செய்திருக்கோம், ஆனா வந்து எங்களுக்காக வந்து நல்ல எண்ணங்களை வந்து நீங்க கொண்டு இருந்தீங்க, நல்ல உணர்வுகளை கொண்டு இருந்தீங்க. அப்ப அதுக்காக அது வந்து ரொம்ப மகத்துவமானதுன்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. So naturally blessings come when we perform such high quality actions. Blessings automatically come to us. அப்படிப்பட்ட உயர்தரமான செயல்களை வந்து நாங்க செய்யக்குள்ள வந்து ஆசீர்வாதங்கள் வந்து இயல்பாகவே எங்களுக்கு வந்து சேருது. And there is the example of the wonder of the rose flower. ரோஜா பூவை பற்றி ஒரு கதை வந்து சொல்றேன். Baba gave this example once of how a rose flower may grow. ரோஜா பூ வந்து வளர்றத பற்றி ஒரு உதாரணத்தை வந்து பாபா அடிக்கடி சொல்றாரு. Rose can give very beautiful fragrance. ரோஜா பூ வந்து ரொம்பவும் மனமானதா இருக்கும். But what is given to it to make it grow? ஆனா அது வந்து வளர்றதுக்கு வந்து என்னத்தை கொடுக்குறோம்? Can you hear what they say? Sorry. Fertilizer. Yes, and how does fertilizer smell? பசலை வந்து எப்படி மணக்கும்? Not very nice. Yeah? So something bad smelling is given to it. அப்ப ரோஜா மரம் வந்து வளர்றதுக்கு வந்து ஒரு துர்மணம் உள்ள ஒரு பசலையை தான் நாங்க போடுறோம். But it uses that to make itself grow. ஆனா அது வந்து என்ன செய்யும்? அதை பயன்படுத்தி தண்ட இயல்புல வந்து வளருது. So how intelligent. So intelligent. Very intelligent. அது வந்து ரொம்பவும் புத்திசாலித்தனமான ஒரு விஷயம். Okay. Yeah. So if a flower can be so intelligent, why can't we? அப்ப ஒரு ரோஜா பூவே அவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா ஒரு துர்ண மனமுள்ள பசலை எடுத்து சண்டை காட்டுக்குள்ள வளர்ந்து நறுமணத்தை தருதான்னு சொன்னா அப்ப நாங்க எவ்வளவு புத்திசாலியா இருக்கணும். So the next time life throws fertilizer at you, what should you do? இன்னொரு தரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை வந்து துர்மணம் உள்ள அந்த பசலை மாதிரி உங்களை நோக்கி எறிஞ்சா நீங்க என்ன செய்வீங்க? Should you throw it back saying no thank you? நீங்க வந்து திருப்பி இறங்கி இல்ல எனக்கு வேணாம் தேங்க்யூன்னு சொல்லி முடிச்சிருவீங்களா? No, you can use it to make yourself grow. நீங்க அதை பயன்படுத்தி வந்து உங்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்தலாம். In this way, everything becomes useful and meaningful for you. அப்படி நீங்க பயன்படுத்தும் போது வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் உள்ளதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் அமையும். Plus, again, as came in the Murli, Baba says you are the children of the bestower. அதோட வந்து பாபா வந்து முரளிகள்ல வந்து சொல்றாரு நீங்க அருள்பவரின் குழந்தைகள். So children of the bestower means I should be in the mode of bestowing. அப்ப அருள்பவரின் குழந்தைகளா இருக்கிற நாம வந்து எப்பயும் வந்து கொடுக்கிற ஒரு வகையினரா இருக்கணும். Once Baba asked us, how do you check your chart? ஒருக்கா வந்து பாபா கேட்டுக்கு எப்படி நீங்க வந்து உங்க சார்ட்டை வந்து சோதிச்சு பாக்குறீங்க? You say, oh, today I didn't give sorrow, today I didn't take sorrow, so I'm happy with that. நீங்க வந்து சார்ட் எழுதுறதுல வந்து யோசிக்கீங்களா நான் யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்கல அப்ப துன்பம் எடுக்கல அப்படி என்ன முடிச்சு கொள்வீங்களா? Baba says this is very low standard chart. இப்படி அதாவது பாக்குறது வந்து ரொம்பவும் வந்து கொஞ்சம் கீழ்த்தரமான தரம் குறைஞ்ச ஒரு சார்ட். I have to ask, how much happiness did I give today? நீங்க உங்களுக்கு கேட்டுக்கொள்ளணும் நான் எந்த அளவுக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுத்தேன். Because as a child of the bestower, let me give happiness because
my father has a lot of happiness. இப்ப சந்தோஷத்தின் கடலா இருக்கிற பாபாவின் குழந்தைகளான நாம வந்து எப்படி சந்தோஷத்தை வந்து கொடுக்கணும் அதை வந்து நினைச்சு பாருங்க. Lot of happiness through your face, through your words, through your smile, through your actions. உங்களோட முகத்தினூடாக, உங்களோட புன்னகையின் மூலம், உங்களோட வார்த்தைகள் மூலம், உங்களோட செயல்கள் மூலம், எல்லாத்தின் மூலமாக நீங்க சந்தோஷத்தை தான் கொடுக்கணும். Naturally, the blessings will come by themselves. நீங்க அப்படி சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்குள்ள இயல்பாகவே வந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் வந்து சேரும். I remember once in one Avyakt meeting, Baba came in Om Shanti Bhavan it was. அவ்யக்த முரளி வந்து வழங்குறதுக்காக வந்து ஓம் சாந்தி பவனுக்கு ஒரு பாபா வந்திருந்தார். So Baba was talking to some group, maybe it was agriculture or scientists and engineers, something like that. பாபா வந்து விவசாயம் அப்படி ஒவ்வொரு பிரிவுக்கு முறையாளர்களோட காட்சி கொண்டிருந்தார். So Baba asked the Brahmins in that group, because they were organizing some kind of conference. அந்த நேரம் வந்து அந்த குழுக்கள் சேர்ந்தவங்க வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருந்தாங்க. Baba asked them, what gift will you give to the guests? அவங்க வந்து கேட்டிருந்தாங்க வந்து அங்க வந்திருக்க விருந்தினர்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன பரிசுகளை வந்து கொடுக்க போறீங்கன்னு சொல்லி. And they said something, but it was like very small thing. அவங்க வந்து அப்ப அதுக்கு பதில் சொல்லக்குள்ள வந்து ஒரு கொஞ்சம் சின்னத்தனமா சின்ன பிள்ளைத்தனமா வந்து கொஞ்சம் சில விஷயங்களை வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. Baba said, is that all? பாபா கேட்ட அவ்வளவுதான் நாங்க சொல்லி. Baba said, your Baba is a big Baba, not a small Baba. அவங்க சொல்லி இருக்காங்க பாபா வந்து சொல்லி இருக்கிற வந்து உங்களுடைய பாபா வந்து ரொம்ப பெரியவர். Your Baba is a big Baba, so give with a big heart. உங்களோட பாபா வந்து பெரிய பாபா, அதனால வந்து நீங்க வந்து பெரிய மனசோட வந்து எல்லாருக்கும் கொடுங்க. So Baba is reminding us, whose child am I? அப்ப பாபா வந்து எங்களுக்கு நினைவுபடுத்துறாரு நாம வந்து யாரோட பிள்ளையா இருக்கிறோம்னு சொல்லி. I'm a child of the ocean. நான் வந்து கடலின் குழந்தை. So that energy of generosity, whether it's giving, anything, good wishes, giving gyan, giving happiness, but to give with a generous energy. எதென்றாலும் ஞானம் என்றாலும் சரி, நல்ல உணர்வுகள் என்றாலும் சரி, எதை கொடுக்கிறதாலும் வந்து ஒரு தாராள மனதோட வந்து நீங்க கொடுக்கணும். And then just see the blessings which accumulate. அப்ப நீங்க வந்து உணர்வீங்க வந்து எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் வந்து உங்களை நோக்கி வருதுன்னு சொல்லி. Blessings also help you physically. ஆசீர்வாதங்கள் வந்து உங்களோட பௌதிகமா கூட உதவி செய்யுது. Because the energy the soul receives, that energy is going to help your body. எந்த சக்தியை வந்து நீங்க அந்த ஆசீர்வாதத்தால பெறுறீங்களோ அது வந்து உங்களோட உடலுக்கும் வந்து அது வந்து பயன்படுத்தப்படுது. See, in the Lokik world, people don't really understand these things. But அலௌகிகமான லௌகிக வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை விளங்கிக் கொள்ளலாது. How do people measure the value of something in the Lokik world? லௌகிக வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பொருளின் தரத்தை வந்து அதோட பெருமதியை வந்து எப்படி அளப்பாங்க? Right? காசு பணத்தின் பெருமதியை வச்சுதான் அளப்பாங்க. They think, how much money will I get? எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துதான் அவங்களோட பெருமதியை they don't understand blessings are important. அவங்களுக்கு தெரியாது வந்து ஆசீர்வாதங்கள் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. Why in Brahma Kumaris, why we do so much seva? Brahma Kumarisல வந்து ஏன் வந்து நிறைய சேவைகள் வந்து செய்யறாங்க? All over the world, people don't understand. How come you don't charge? அவ எல்லா முழு உலகத்திலையும் வந்து என்ன சொல்றாங்க, நிறைய சேவை செய்றீங்க ஆனா வந்து ஒன்று நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து காசு எடுக்கிறது இல்லதானே? They say if I went to this lecture somewhere else, I have to pay maybe $50. I come to Brahma Kumari Center, it's free. They say you can make so much money. Why don't you charge? மெட்டாக்க சொல்றாங்க வந்து நாங்க வந்து இப்படி ஒரு லெக்சருக்கு வந்து வெளியில போனோம்னு சொன்னா அங்க வந்து எங்களுக்கு நிறைய பணங்கள் $50 அப்படி நிறைய பணங்கள் எடுக்கிறாங்க. ஆனா இங்க வந்து அது வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு, ஃப்ரீயா எங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்ப உங்களால வந்து நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியும். We say two reasons. அதுக்கு வந்து இவன் பிரம்மகுமாரி சேர்ந்தவங்க வந்து என்ன பதில்
ரெண்டு பதில் சொன்னாங்க. Actually, 3 reasons. மூன்று காரணங்கள் அதுக்கு சொன்னாங்க. One is this knowledge is so valuable, you cannot place a figure on it. You cannot give it a monetary value. அதுக்கு சொன்ன முதலாவது காரணம் என்னன்னு சொன்னா, இது வந்து ரொம்பவும் பெருமதி வாய்ந்த ஞானம். அப்ப இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெருமதியை வந்து குறிச்சு கொடுக்க இயலாது. Number 2, the source of this knowledge, our Father, has so much to give that we can keep giving and it will never run out. இந்த ஞானத்தை வந்து கொடுக்கிறவர் எங்களை தாண்ட அவர் வந்து நிறைய கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். அப்ப எங்களால வந்து தொடர்ச்சியாக கொடுத்து கொண்டே இருக்கல. Our job is to take from the source and distribute to everyone. எங்கட தொழில் வந்து அதை வந்து பாபாட்ட இருந்து பெற்று மற்றவங்களுக்கு வந்து விநியோகிக்கிறது தான். If we're doing it with an honest heart, then the resources will come. இப்ப நாங்க வந்து ஒரு நேர்மையான இதயத்தோட வந்து நாங்க சேவை செய்ய போகல வந்து அதுக்கு தேவையான வளங்களை எல்லாம் தண்டபாட்டிலே வந்து செய்யறோம். It's the best job in the world. இதுதான் வந்து உலகத்திலேயே மிகவும் சிறந்த வேலையாகும் தொழில். Baba says he gives us the knowledge and he says now you go and share it with everyone. பாபா சொல்றார் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஞானத்தை தந்திருக்கிறேன், இத வந்து நீங்க மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. And the third reason is of course this, that when we do seva, automatically the blessings come. மூன்றாவது காரணம் என்னன்னு சொன்னா, நாங்க வந்து சேவை செய்யக்குள்ள வந்து இயல்பாவே வந்து எங்களை நோக்கி ஆசீர்வாதங்கள் வந்து சேரும். And so our whole consciousness is very different to a Lokik consciousness. எங்கட உணர்வுகள் வந்து வந்து லௌகிகமா இருக்கிற உணர்வுகளை விட வந்து வித்தியாசப்பட்டது. Whether I'm doing visible service or invisible service, but consciousness is important. நாம வந்து வெளிப்படையா தெரிகிற சேவை செய்தாலும் சரி, நாம வெளிப்படையா தெரியாத சேவைகளை செய்தாலும் சரி, எந்த உணர்வோடு செய்யறோம்ன்றதுதான் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. Do it for Baba, do it with Baba, and do it happily. பாபாவோட இருக்கிறது, பாபாவுக்காக செய்யறதெல்லாம் சந்தோஷம் தான். Okay. சரிதான். All right. So we have some questions unanswered. கொஞ்சம் கேள்வி பதில் வந்து கேட்க வேண்டியிருக்குது. We were looking at questions and we thought we would finish off the questions. But do you have the questions? No. Brother. 26. Okay. Yeah. 26, yeah. நீங்க எல்லா தாதிமாரோடையும் இருந்திருக்கிறீங்க. தாதி ஜான்கி, தாதி பிரகாஷ்மணி, அவங்களுக்கு இடையில இடம்பெற்ற சுவாரஸ்யமான ஒரு விடயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. அவங்க எப்படி ஒற்றுமையா இருந்தாங்க, அவங்க எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்தாங்க, ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. How they helped each other. Well, couple of scenes coming to mind. நிறைய காட்சிகள் என்னுடைய மனதுக்கு வருது. One is, you know, when towards the end of Dadi Prakashmani's life, you know, she could not do so much. அப்ப தாதி பிரகாஷ்மணி அவங்களுடைய இறுதி காலங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து நிறைய செய்ய முடியல. So what I noticed, Dadi Janki, like her younger sister, was supporting her so much. அப்ப ஆனா அப்ப தாதி ஜான்கி வந்து ஒரு இளம் சகோதரியா இருந்து அவங்களுக்கு நிறைய உதவி செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க தாதி பிரகாஷ்மணிக்கு. It's not she was competing with her or trying to show herself as being superior in some way. அப்ப அதாவது அவங்க வந்து அவங்கள விட பெரிய ஆளுன்னு தாதி ஜான்கி காட்டிக்கொள்ளல, ஆனா உதவி செய்தாங்க. But Dadi was honoring Dadi Prakashmani and putting her forward as the one who is the senior sister. அப்ப sorry, தாதி ஜான்கி was honoring.
Dadi Prakashmani. அப்ப தாதி ஜானகி வந்து தாதி பிரகாஷ்மணியை தான் அவங்க போற்றுனாங்க, அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தாங்க, அவங்களை போற்றுனாங்க. So I just saw, how they were just putting each other in front of each other. அப்ப ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் தான் முன்னுக்கு வச்சாங்க. Not trying to prove I am better than the other one. அவங்க ஒரு நாளுமே நான் தாதி ஜானகி வந்து ஒரு நாளுமே தாதி பிரகாஷ்மணியை விட நான் சிறந்தவர்னு காட்டினதில்லை, தாதி பிரகாஷ்மணி தாதி ஜானகியை விட நான் சிறந்தவர் என்று ஒரு நாளுமே அவங்க காட்டிக் கொண்டதில்லை, செய்வதும் இல்லை. This unity, this cooperation between them. இதுதான் அவங்களோட ஒற்றுமை, ஒத்துழைப்பு. And similarly with Dadi Prakashmani, how she would offer help and advice to Dadi Janki. அப்ப தாதி பிரகாஷ்மணியும் தாதி ஜானகிக்கு வந்து எப்பயுமே உதவியை வழங்குவாங்க, அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. Sometimes Dadi Janki would ask a question and Dadi Prakashmani would give the answer. தாதி ஜானகி சில நேரத்துல தாதி பிரகாஷ்மணிட்ட கேள்விகள் கேட்பாங்க, தாதி பிரகாஷ்மணி அதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. So we saw a lot of love and respect between them. அப்ப ரெண்டு பேரும் அன்பும் மரியாதையும் ரெண்டு பேருக்கிடையும் இருந்தது. And there was this really was an example for everyone else. அப்ப இதுதான் எங்க எல்லாருக்கும் இருக்கிற உதாரணங்கள். But it's one thing to become great yourself. முதல் விஷயம் வந்து நான் என்னையற்று மகத்துவமா நான் நினைக்கணும். But to be able to work with somebody else who's also great is the sign of real greatness. என்னோட உதவி செய்யறவங்களும் மகத்துவமானவங்கன்னு நினைக்கிறது வந்து அது வந்து இன்னும் மகத்துவமானது. Once that is said that the success of two is greater than the success of one. ரெண்டு பேரோட வெற்றி வந்து மிகவும் பெருசு, அதாவது ஒரு ஆளுடைய வெற்றியை விட ரெண்டு பேர் வெற்றி அடைஞ்சாங்கன்னா அந்த வெற்றியின் அளவு வந்து கூடத்தானே. Means I may be able to do something myself. இப்ப சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு நான் வந்து தனி ஒரு விஷயத்தை செய்ய எடுக்கலாம். But if I'm able to work with another person and we do it successfully, that's even greater. அப்ப ஆனா இன்னொரு ஆளோட சேர்ந்து நான் வந்து இன்னும் சிறப்பா அதை வெற்றி அடைய செய்தேன் அந்த விஷயத்தை, அப்ப இன்னும் அதுல வந்து வெற்றி அதிகமா இருக்கு, ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செஞ்சிருக்கிறோம். Because there has been cooperation. ஏன்னா அதுல வந்து ஒத்துழைப்பு இருக்கு. And everyone's blessings are in the project, in the task we are doing. அப்ப எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கு, அந்த பணியில இருக்கு. As Baba said, where there are blessings of everyone, then success is guaranteed. அப்ப எல்லார்கிட்டயும் ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும் பொழுது வெற்றி நிச்சயம் என்று பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு. And so we have to be very free from any feelings of I and mine. அப்ப நாங்க இந்த விடயத்துல கவனம் செலுத்தணும், நாங்க வந்து நான் எனது என்ற உணர்வுகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். Create a very clean space inside, and where there's cleanliness, then Baba's energy enters. நான் வந்து எனக்குள்ள சுத்தமாக இருக்கணும், அப்படி நான் சுத்தமா இருந்தேன்னா பாபாவுடைய சக்தி இயல்பா எனக்குள்ள வந்துரும். Your mind is like a garden. அப்ப என்னுடைய மனம் வந்து ஒரு பூந்தோட்டமாக இருக்கும். And if you keep your garden clean, then God will take a walk in your garden. அப்ப என்னுடைய மனம் என்ற பூந்தோட்டத்தை நான் வந்து சுத்தமா வச்சிருந்தேன்னா கடவுள் வந்து அதுல அவர் வந்து உலாவி திரிவாரு. Okay, next one. 27. முரளியில பாபா முரளியில சொல்கிற எல்லா கருத்துக்களையும் சில நேரங்கள்ல ஆழமாக தாரணை செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது, எவ்வாறு ஆழமாக தாரணையை கொண்டு வருவது? Yeah, for this Baba has said we have to churn the points. இதுக்கு பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு, ஞான கருத்துக்களை நாங்க கடைய வேண்டும். Don't just keep the points in the locker, but churn them. அப்ப நாங்க புத்தியில மட்டும் ஞானத்தை வச்சிருந்தா பத்தாது, அதை நாங்க கடைய வேண்டும். So how to do that? அதை எப்படி செய்யறது? There are various approaches you can have. இங்க சில வழிமுறைகளை நாங்க கையாளலாம். For example, Baba has called us as a kind of spiritual scientist. பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு நாங்க ஆன்மீக விஞ்ஞானிகள். Yeah. Now what do scientists like to do? அப்ப விஞ்ஞானிகளுக்கு எது பிடிக்கும்? அவங்க என்ன செய்ய விரும்புவாங்க? They like to explore. அவங்க வந்து அத விரிவாக்கத்துக்குள்ள போய் அத இன்னும் ஆராய பார்ப்பாங்க. So if you give a scientist something, he will look at it from different angles. அப்ப நாங்க ஒரு விஞ்ஞானிட்ட இத கொடுத்தோம்னா அவர் வந்து இப்படி
பல விதங்கள் அவர் வந்து பாப்பாரு. How does it look from this side? How does it look from that side? அவர் வந்து இப்படி பாப்பாரு. பல விதத்துல பல பல கோணங்கள்ல பாப்பாரு. How does it look from here? இந்த விதத்துல இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? How does it look from there? இப்படி பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? How does it இப்படி sound? செஞ்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? How does it smell? இது எப்படி வாசனை கொடுக்குது அதையும் பாப்பாரு. How does it taste? இது எப்படி சுவைக்குது அப்படியும் பாப்பாரு. Means he won't accept it. He wants to understand it, explore it properly. அப்ப விஞ்ஞானி வந்து இத வந்து சும்மாவே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். அவர் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பார்த்து தான் அதை ஏற்றுக்கொள்வாரு அந்த பொருளை. Similarly, you hear many points in the Murali. இதே மாதிரிதான் முரளியில வந்து நாங்க நிறைய ஞான கருத்துக்களை கேட்கிறோம். You have to ask how to use this in the practical life. அப்ப நாங்க வந்து எங்களுக்குள்ளே கேட்கணும், எப்படி இந்த ஞான கருத்தை என்னுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில பயன்படுத்தலாம்? In which situation does this point have to be applied? எந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் எந்த ஞான கருத்தை பயன்படுத்தலும்? What would be the benefit of using this point? இந்த ஞான கருத்தை நான் இந்த சந்தர்ப்பத்துல பயன்படுத்தினா எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும்? So like a scientist, who, where, what, when, which. அப்ப ஒரு விஞ்ஞானி மாதிரி நாங்க ஏன், என்ன, எப்படி, இந்த விதத்துல இப்படியான அந்த கேள்விகளை யாரால செய்ய முடியும், இப்படியான அந்த கேள்விகளை நாங்க கேட்கணும் ஞான கருத்துக்கள்ல. Exploring in this way, it is taking you deep into that point. அப்ப இப்படி நாங்க ஆராயும் பொழுது அந்த ஞான கருத்துல நாங்க ஆழமா செல்வோம். And then naturally, when a practical situation arises, you are ready to use. அப்ப நடைமுறையா சில சந்தர்ப்பங்கள் வரும் பொழுது நாங்க வந்து அந்த ஞான கருத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு தயாரா இருப்போம். Another good thing to do இன்னொரு விஷயம் is to do writing. நாங்க எழுதி கொள்ளலாம். This helps your churning. நாங்க எழுதும் பொழுது அதாவது எழுதுறது வந்து ஞானத்தை கடையறதுக்கு வந்து உதவி செய்யும். Take a point of knowledge, you write it at the top of the page. அப்ப உங்க பேப்பர்ல மேல அந்த ஞான கருத்தை அந்த தலைப்பை எழுதி கொள்ளுங்க. Then you do one page of writing your churnings about it. அப்ப அந்த ஞான கருத்தை கடைஞ்சி அதை பத்தி அந்த ஒரு பேஜ்ல அப்படியே அந்த தலைப்பு எழுதிட்டு அந்த ஞான கருத்து தலைப்புக்கு என்னென்ன கடைஞ்சிங்களோ அதை எழுதுங்க. As you are writing, you'll find more ideas and thoughts and churnings are coming to your mind. நீங்க எழுதும் பொழுது இன்னும் நல்ல கருத்துக்கள் வந்து உங்க மனதுக்கு வந்து கொண்டிருக்கும். So naturally, as your awareness is being filled with gyan, it's going to come into your practical life as well. அப்ப அந்த ஞான கருத்துக்கள் எங்களோட விழிப்புணர்வுல இருக்கும் பொழுது இயல்பா அந்த ஞான கருத்துக்களை நான் வந்து செயல்ல போட தொடங்குவேன். Okay. 28. யோகம் செய்யும் நேரத்தில் எனது மனம் அலை பாய்கின்றது, இதற்கு என்ன செய்யலாம்? Yeah, mind starts to wander around. Well, it will wander because that's its habit. மனம் வந்து அலை பாயும் தான், ஏனென்றா மனதின் இயல்பே அதுதான். Like we give the example of a stray dog. இப்ப சொல்லுவோமே தெருநாய், அதன் உதாரணத்தை சொல்லலாம். A street dog. Yes. If you tell a street dog sit, is it going to sit? நாங்க ஒரு தெருநாயை கூப்பிட்டு அதுக்கு சொன்னோம்டா உட்கார் இந்த இடத்துல அது உட்காருமா? No, because its habit is to go everywhere. அதோட பழக்கம் என்ன, அது எல்லா இடத்துக்கும் ஓடி தெரியும். So if you want to discipline it, you have to give some training. அப்ப அத வந்து நான் அந்த நாய்க்கு வந்து அத ஒழுங்கான விதத்துல இருக்க செய்யணும்னா நான் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பயிற்சி கொடுக்கணும். So to mind has the habit of wandering because for half the cycle we allowed it to be free. அப்ப மனதும் அப்படித்தான், ஏனென்றா அரை கல்பமா நாங்க எங்க மனசை இப்படி அலைபாய தான் விட்டு இருக்கிறோம். So if you find you're sitting in meditation and your thoughts are wandering, what to do? அப்ப தியானத்துல நாங்க அமர்ந்திருக்கும் பொழுது இப்படி என்னுடைய மனம் அலைபாஞ்சா நாங்க என்ன செய்யணும்? That time you have to use the knowledge. அந்த நேரத்துல நான் ஞான கருத்துக்களை பயன்படுத்தணும். That time do some churning. நான் ஞானத்தை கடையணும். It's better than having waste thoughts. அப்ப வீணான எண்ணங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்துக்கு நான் ஞானத்தை கடைஞ்சா கூட பரவாயில்ல, அது சிறந்தது. You can think of a virtue, for example. ஒரு தெய்வீக குணத்தை பத்தி நினைச்சு பார்க்கலாம். You can go into patience. What is patience? How to use patience? What are the basis of being patient? Take yourself into churning. அப்ப இப்படி நீங்க நினைக்கலாம், கருணை என்ற குணத்தை எடுத்து பார்த்தா கருணை என்றால் என்ன, அதை எப்படி நாங்க நடைமுறைப்படுத்துறது, கருணையை நாங்க பயன்படுத்தினா என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும், இப்படியான கேள்விகளை நாங்க எங்களுக்குள்ள கேட்டு ஞானத்தை கடையலாம். You can revise the course for yourself.
அப்ப இத நாங்க அப்ப அந்த பாடத்தை நான் எனக்கே மீட்டல் செய்யலாம் எனக்காகவே. Now think of the cycle, it's endless. The cycle, there is so much to explore. Think of the cycle. அப்ப உலக நாடக சக்கரத்தை பத்தி நாங்க நினைச்சு பார்க்கலாம். அது அனாதியானது. Think of the tree. Give yourself the lesson of the kalpa tree. கல்ப விருட்சத்தை பத்தி நினைச்சு பார்த்து அந்த பாடத்தை நான் எனக்கே மீட்டல் செய்யலாம். So as your intellect gets engaged in pure thoughts, naturally it's able to control the mind. அப்ப புத்தி வந்து இப்படி தூய எண்ணங்களால நிரம்பி இருக்கும் பொழுது அந்த புத்தியால முடியும் மனதை கட்டுப்படுத்த. This is the relationship between Gyan and Yoga. இதுதான் ஞானத்துக்கும் யோகத்துக்கும் இடையிலான உறவு முறை. If I have the hobby and the habit of churning, my meditation concentration will improve. அப்ப நான் வந்து இந்த ஞானத்தை கடையிற அந்த இயல்பு அந்த சுபாவத்தை கொண்டிருந்தேன்னா என்னுடைய தியானம் வந்து எனக்கு இலகுவாக இருக்கும். So throughout the day, be busy churning and exploring the ocean of knowledge. அப்ப நாளாந்தம் நாங்க என்ன செய்யணும்? ஞான கடலை கடையிறதுல மும்முரமாக இருக்கணும். Okay. 29. எனது வாழ்க்கையில் பக்தியும் தொடர்கின்றது. ஏனெனில் சமூகத்தினுடான வாழ்க்கையில் சமூகத்தில் இந்த வாழும் பொழுது பக்தி தேவைப்படுகின்றது. இது எனது ஆன்மீகத்தை பாதிக்குமா? எப்படி அதை வெற்றி கொள்வது? In this society, bhakti is required. Yeah. Is it? Yeah. Like that, the question is written. Yeah, but I'm checking with you. Is bhakti required in this society? The society people, they need. For me, no. Yes, but in the family, only one person is coming to Gyan, so other members need bhakti. So no, wife is coming to center. Yeah. Husband and children are not coming, so wife should cooperate with them for the bhakti. Yeah, it's actually, it doesn't affect your spiritual progress. இது வந்து பக்தி செய்யறது வந்து உங்க ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பாதிக்காது. You know, so sometimes you may have to do something upar. You know what I mean? Sorry, India. It's just like on the surface, you do something just to fit in. It won't affect your spiritual progress. அப்ப சில நேரங்கள்ல நாங்க வந்து சில தலங்கள்ல நாங்க வந்து சில வேலைகளை செய்யணும். அது வந்து எங்க ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை தடையாகாது. You know, it's not that you're doing something bad. நீங்க வந்து பிழையானது ஒன்றை செய்யல. So you're cooperating a little bit just to keep the relations good. அப்ப உறவு முறைகளை நல்லா வச்சுக்கொள்றதுக்காக நாங்க அவங்களுக்கு ஒத்துழைக்கிறோம். But internally, you know Gyan, you know the truth. அப்ப ஆனா உள்முகமா எங்களுக்கு வந்து அகநோக்க எங்களுக்கு தெரியும், ஞானத்தை பத்தி தெரியும், எங்களுக்கு வந்து நல்லதை பத்தி தெரியும், உண்மையை பத்தி தெரியும். According to your situation, sometimes you have to be yukti-yukt. அப்ப சந்தர்ப்பங்களை பொறுத்து நாங்க யுக்தியுக்தா இருக்கணும். And then gradually after a while, you'll find the situation changes and you no longer need to do that. அப்ப இப்படி நாங்க செய்து கொண்டு போகும் பொழுது எதிர்காலத்துல இன்னுமே அதே விஷயத்தை நாங்க செய்ய வேண்டி வராது. சில நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து அமையும். Because even some rituals of bhakti, it's not that it's bad karma, it's just a ritual. பக்தி சம்பிரதாயங்கள் வந்து எதிர்மறையான கர்மம் அல்ல. So it's just to please the relations so they don't create obstructions for you. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து உறவு முறைகளை உறவுகளை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நாங்க அதை செய்யணும். அப்ப அவங்க எங்களுக்கு தடையாக மாட்டாங்க. And I have seen, and after a while, situation changes, and they change, and you can overcome it as they ask. அப்ப கொஞ்ச காலம் அப்படி போகும் பொழுது சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாமே சூழ்நிலைகள் எல்லாமே மாறி அமைஞ்சிரும். அவங்களும் ஒத்துழைக்க தொடங்கிடுவாங்க. நீங்க முன்னேறலாம். It's like Baba would say sometimes in the Murali, that if somebody bows to you like this and says namaste, அப்ப பாபா முரளியில சொல்லியிருக்காரு தானே, இப்படி யாராவது நமஸ்தே என்று சொன்னா, I mean generally Brahmins we don't generally do that. நாங்க பிராமணர்கள் அப்படி நாங்க செய்யறது இல்ல தானே. Right? But if somebody outside person does it to you, Baba said you should do the same back to them.
அப்ப வெளியாட்கள் வந்து அப்படி கும்பிட்டாங்கண்டா பாபா சொல்லி இருக்காரு நாங்களும் அவங்கள கும்பிடணும் நமஸ்தேன்னு சொல்லணும். There's nothing wrong in it, but it's just showing respect. அப்ப அதுல வந்து எந்த பிழையும் இல்ல, நாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு கொடுக்கிறோம். So this is like being yukti yukt. இதுதான் யுக்தி யுக். It's not a bad action. If it's a bad action, then you shouldn't do it, but it's not a bad action. It's just keeping good relations. இது வந்து பிழையான செயல் இல்ல, பிழையான செயலா நீங்க செய்யக்கூடாது. நல்ல நல்ல ஒரு உறவு முறையை பேணிக் கொள்வதற்கு நீங்க இப்படி நடந்து கொள்ளலாம். 30 அமிர்த வேளை தியானத்தில் நித்திரை வராமல் இருப்பதற்கான வழிமுறையை சொல்லவும். Yeah, strong coffee. நல்ல ஒரு strong coffee ஒன்று குடிக்கத்தான். Put some matchsticks in your eyes. Sorry. Matchstick in your eyes. நெருப்பு குச்சியை கண்ணுல போட்டு கொள்ளட்டாம். Little bit slap yourself. உங்களை நீங்களே அரைஞ்சு கொள்ளுங்க. Ask the next person to slap you. பக்கத்துல இருக்கிற ஆளையும் உங்களை ஒருக்கா அடிக்க சொல்லுங்க. Those are just jokes. இது வந்து ஜோக்குக்கு சொன்னனா. See, Baba has said that the quality of your Amrit Vela depends on what your intellect was doing the day before. அப்ப பாபா சொல்லியிருக்காரு அமிர்த வேளையில அந்த தரம் எப்படி இருக்கும்டா முதல் நாள் நான் எப்படி செயல்பட்டேன். So if you've had like என்னுடைய புத்தி எப்படி செயல்பட்டது. If you've had attention to be soul conscious and check your thoughts during the day, it affects the next day's Amrit Vela. இப்ப நான் இன்றைக்கு வந்து என்னுடைய எண்ணங்களை நான் பரிசோதிச்சு அது ஆத்ம உணர்வுக்கு நான் கொண்டு வந்தேன்டா அடுத்த நாள் அமிர்த வேளையில அது உதவி செய்யும். Plus, before sleeping, at least the last 10-15 minutes, you should be disengaging from the world. அப்ப நீங்க நித்திரைக்கு போகிறதுக்கு முதல்ல ஒரு 10-15 நிமிடங்கள் நீங்க இந்த உலகத்துல இருந்து ஒரு விடுபட்ட நிலைக்கு வரணும். Don't do things or read or watch something which is going to stimulate the mind, because then it's going to affect your next morning. அப்ப ஆனா இந்த உலக விடயங்களுக்கு மனது வந்து இன்னும் அலைப்பாயிர மாதிரி அப்படியான விஷயங்களை நீங்க பார்க்க தேவையில்லை. ஏன்னா அப்படி நாங்க படுக்க முதல்ல பார்த்தோம்னா அடுத்த நாள் அமிர்த வேளை அதுல பாதிக்கும். Some people physically, some people they have a shower before Amrit Vela. அமிர்த வேளைக்கு முதல்ல சிலர் வந்து குளிச்சிடுவாங்க. That can help to stay alert. அப்ப வந்து கொஞ்சம் விழிப்பா இருக்கலாம். And then don't sit on a chair that's too comfortable. நீங்க சேர்ல உட்கார்ந்தீங்கன்னா அது இன்னும் நல்ல சௌகரியமா இருக்கும். Be comfortable but not too comfortable. நீங்க சௌகரியமா இருங்க, ரொம்ப சௌகரியமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. And also, before going for Amrit Vela, you may read some part of a murali. அப்ப அமிர்த வேளைக்கு போறதுக்கு முதல்ல நீங்க முரளியில சில பகுதியை படிச்சு பார்க்கலாம். So intellect is active. அப்ப புத்தி வந்து வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கும். See, if intellect is not active, it's easy to return to the world of sleep. அப்ப புத்தி வந்து ஆக்டிவா இருக்காட்டி இந்த தூங்குற அந்த உலகத்துக்கு போறது இலகு. So an intellect active, you're churning, you're alert during the meditation. அப்ப நாங்க புத்தியை வந்து அலர்ட்டா வச்சுக்கொள்ளணும், ஞானத்தை கடையணும். And worst thing is fighting with sleep during meditation. அப்ப மிகவும் மோசமான ஒரு நிலை என்னன்னா தியானத்தின் போது தூங்காம இருக்கிறதுக்காக நாங்க போராடுறது மிகவும் மோசமான நிலை. Because then it's neither am I sleeping nor am I meditating. அதாவது நான் தூங்குறனும் இல்ல தியானம் செய்யறனும் இல்ல. So if you're really having a hard time fighting with sleep, then it may be good, you stand up, walk around, wash your face, do something, and then sit down again. அப்ப நீங்க இப்படி தியானம் செய்ய முடியாம தூக்கத்துல இப்படி போராடி கொண்டிருந்தீங்கன்னா நீங்க எழும்பி போய் நடந்து போய் முகத்தை கழுவுங்க, தண்ணிய குடிங்க. And as Baba has said, like churn, get your intellect active in churning. பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு புத்திய வந்து நாங்க எப்பயுமே ஞானத்தை கடைஞ்சி தொழிற்பட வச்சு கொண்டிருக்கணும். Remember once one of the dadis sharing in early days of service when new centers were opening. அப்ப தாதி பகிர்ந்து இருக்கிறாங்க ஆரம்ப நாட்கள்ல நிலையங்களை திறக்கும் பொழுது. One of them shared with Baba that sometimes I am
sitting alone for Amrit Vela, sometimes I feel a little bit sleepy. அப்ப அவங்க பாபாட்ட சொன்னாங்க, நான் வந்து அமிர்த வேளைக்கு நான் தனியா உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து தூக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்கு என்று சொல்லியிருக்காங்க. Baba gave the advice, put a picture of the cycle or the tree on the wall and look at that during the meditation. அப்ப தியானத்தின் போது பாபா சொன்னாரு, தியானத்தின் போது சக்கர படத்தை அல்லது கல்ப விருட்ச படத்தை போட்டு அதை பத்தி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. And because your intellect will be அந்த படத்தை பார்த்து அதை பத்தி சிந்தியுங்க. Intellect will be activated. அப்ப உங்களோட புத்தி வந்து தொழிற்பட ஆரம்பிக்கும். So we have to find ways which work for us personally. அப்ப நாங்க தனிப்பட்ட முறையில எனக்கு ஏற்ற வழிமுறைகளை நாங்க கண்டுபிடிக்கணும். It shouldn't be a struggle. அது வந்து ஒரு போராட்டமா இருக்க கூடாது. உறவு முறைகளுக்கு இடையில் வரும் பிரச்சனைகளை கையாள்வது எவ்வாறு? Problems that are arising in the lokic relationships. Of course, it's a wide question. It depends, what kind of problems there are. இது வந்து உண்மையா ஒரு பெரிய கேள்வி. எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் என்று தெரிஞ்சு கொள்ளணும். But generally speaking, if you can give love and respect, relations begin to cool down. அப்ப பொதுவா நாங்க சொல்லலாம், உறவு முறைகளுக்கு நாங்க அன்பையும் மரியாதையும் நாங்க வழங்கும் பொழுது அவங்க வந்து சாந்தம் அடைஞ்சிருவாங்க. Mostly people are looking subconsciously, they're looking for love and respect, and if you can generate those energies, the relations become smooth. அப்ப பொதுவா வந்து எல்லாருக்குமே ஆழ்மனதில் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது என்னன்னா அமைதி, அன்பும் மரியாதையும். அந்த சக்தியை நாங்க எங்களுக்குள்ள இருந்து அந்த அதிர்வலைகளை நாங்க அவங்களுக்காக உருவாக்கணும்டா அவங்க வந்து நல்ல நிலைக்கு வந்துருவாங்க. And remain in your self respect. அப்ப நானும் சுயமரியாதையில நிலைத்திருக்கணும். And don't react. நாங்க வந்து அவங்களுக்கு எதிர்த்து முரண்படக்கூடாது. Because when you react to something, you are adding to the bad relationship you may have. அப்ப ஏற்கனவே உறவுமுறை நல்லா இல்ல, அப்ப நாங்க முரண்படும் பொழுது இன்னும் நாங்க எதிர்மறையாக்குறோம். Try to not react both verbally but also emotionally. அதாவது வார்த்தைகள் மூலமா முரண்படாட்டியும் நாங்க எண்ணங்கள் மூலமாகவும் ஒரு முரண்படக்கூடாது. But choose to put good energy in your relationships, which means peace, which means respect, which means kindness. உறவு முறைகள்ல நல்ல அந்த சக்தியை நாங்க அந்த நல்ல சக்தி வாய்ந்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தணும். அமைதி, சந்தோஷம், இப்படியான அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தணும். These are like lubricants in the relationship. Sorry, lubricant. Lubricant? Lubricant is like a kind of oil in the machine. அது வந்து ஒரு இயந்திரத்துல இருக்கிற அந்த எண்ணெய் மாதிரி. அது வந்து இலகுவா அந்த இயந்திரத்தை தொழிற்பட செய்யும் தானே எண்ணெயை நாங்க போட்டோம்டா கரல் பிடிச்சிருந்தா அது மாதிரி. It helps to make the relationship smooth. அப்ப அது வந்து உறவு முறைகளை வந்து சுமூகமா கொண்டு செல்றதுக்கு உதவி செய்யும். Okay, and then how to bring that Baba's picture in the mind screen. பிரம்ம பாபாவின் கண்களூடாக சிவபாபாவின் ஒளி தெரிகின்றது, ஆனால் அதை மனத்திரையில் கொண்டு வர முடியவில்லை. எவ்வாறு அதனை செய்வது? It's just a question of practice if you want to do that. நாங்க வந்து பயிற்சி செய்யணும். அது உண்மையா செய்யணும்னா நாங்க அதை பயிற்சியில கொண்டு வரணும். Because actually it's the intellect which does the visualization. அப்ப புத்தி தான் இப்படி மனத்திரையில அந்த படத்தை கொண்டு வர்றது வந்து புத்தி தான் அந்த வேலையை செய்யறது. So visualization exercises can help to develop this practice. இப்ப மனத்திரையில அந்த படத்தை கொண்டு வர்ற அந்த பயிற்சியை செய்யும் பொழுதுதான் அது வந்து எங்களுக்கு இலகுவா இருக்கும், அது செய்யக்கூடியதா இருக்கும். So there are visualization exercise. Any image you have, you create an image and you just try and hold it for 1 minute at the screen of your intellect. அப்ப புத்தி என்ற திரையில வந்து நீங்க அந்த ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அந்த படத்தை வந்து புத்தி என்ற திரையில 1 நிமிஷத்துக்கு வச்சிருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க. For example, you create the image of a lighthouse in your forehead. இப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க, உங்களோட நெற்றியில ஒரு லைட் ஹவுஸ் ஒன்று இருக்கு, வெளிச்ச வீடு இருக்கு. You practice for 1 minute. Can I visualize this lighthouse giving rays of peaceful energy just for 1 minute? இப்போ 1 நிமிஷத்துக்கு நாங்க இப்படி நினைச்சு பார்ப்போம், வெளிச்ச வீட்டுல இருந்து இந்த நெற்றியின் புருவ மத்தியில வெளிச்ச வீட்டுல இருந்து ஒளி கதிர்கள் எல்லா இடத்துக்கும் போய் கொண்டிருக்கு.
Then next time, 2 minutes, 3 minutes, slowly increasing. இப்படி ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த படத்தை வந்து புத்தியோட திரையில வச்சு முயற்சி செய்யுங்க. இப்படி 2 நிமிஷத்துக்கு அடுத்தது 2 நிமிஷத்துக்கு செய்யுங்க. இப்படி 3 நிமிஷத்துக்கு செய்யுங்க. அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிங்க. Through this, the muscle of the intellect is becoming more powerful. அப்ப புத்தி என்ற தசை வந்து நல்ல வேலை செய்ய தொடங்கிடும். Just like if you want to make your arm muscles powerful. இப்ப உங்க கையில தசைகளை வந்து சக்தி வாய்ந்ததாக செய்யணும்னா என்ன செய்வீங்க? Let's say you lift up 5 kilos. அப்ப நீங்க வந்து 5 கிலோ அந்த இதுகளை பாரங்களை தூக்கணும். Initially difficult. அப்ப அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். But as you practice, the muscle becomes stronger. ஆனா நீங்க அத பயிற்சியில போட்டீங்கன்னா உங்களுடைய தசை வந்து சக்தி வாய்ந்ததாகிடும். It's very easy then. அப்ப அது இலகுவாகிடும். Then you make it 6 kilos. அப்ப நீங்க வந்து முதல் 5 கிலோ பிறகு 6 கிலோ தூக்குவீங்க. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9 and அப்படி தூக்கி கொண்டு போவீங்க. So through practice, the muscle becomes stronger. அப்ப பயிற்சி செய்யத்தான் அந்த தசைகளும் வந்து சக்தி வாய்ந்ததாகும். Same with the intellect. The more I practice, the more my concentration and visualization power will increase. அப்ப இவ்வளவுக்கு நான் பயிற்சி செய்யறேனோ அவ்வளவுக்கு என்னுடைய ஒருமுகப்படுத்துற சக்தியும் அந்த மனத்திரையில கொண்டு வர்ற இதும் எனக்கு வந்து இலகுவா இருக்கும். Okay, any more? No. Finished. Oh, okay.